Yes, very good evening to all of you. So welcome to the live session. What we were doing is about animal kingdom. So about animal kingdom কি করছিলাম আমরা আগে আমরা করছিলাম আগের দিন we have done up to phylum arthropoda. So today we are going to start with phylum mollusca. But while doing this mollusca, আমরা আগের ক্লাসে যা যা পড়েছিলাম মাঝে মাঝে আমাদেরকে এটা রিকোয়ারমেন্ট রাখবে, ফাইন. সো উই নিড টু recapitulate some of the things, otherwise mollusca will be a tough one to understand. ঠিক আছে, what do we know about mollusca? mollusca সম্বন্ধে আমরা কি জানি? mollusca সম্বন্ধে আমরা জানি, আচ্ছা, the moment mollusca comes in our mind, বল কি আসে আমাদের মনের মধ্যে? Name the organism which comes in our mind the moment we think about mollusca. Yeah, squid comes in our mind. Acha, aage chu? Snail, octopus comes in our mind. Acha, snail comes in our mind. Acha, Rishi Rajer ki mathay ashe? Ki ashe? Molluscar kotha shunlei ki visualization ashe? Mathay ki ashe? Mollusca snail, ঠিক আছে. So snail. So when we talk about snail, কি আসছে প্রথমেই মাথায় আসছে ঠিক এরকম একটা কোনো শেল আছে, ফাইন. they have got a shell and they have got a head like structure like this, they have got something antenna like this, তাই না? হয়েছে, কিছুটা হয়েছে, I think. Yeah. So what is this? This is a shell. এটা কি? a shell. শেল মানে কি দিয়ে তৈরি মনে হয়? ক্যালসিয়াম কার্বনেট, তাই তো? শেল মানে ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি, এটা মনে হয়, হ্যাঁ, যা মনে হয় হ্যাঁ ঠিক, ক্যালসিয়াম কার্বনেট. আচ্ছা, when we talk about phylum mollusca, তার মানে আমরা যেটা জানি যে এটা সেকেন্ড লার্জেস্ট ফাইলাম. It is the second largest phylum after phylum arthropoda, তাই তো? After phylum arthropoda, it is the second largest phylum. Hello? Second largest phylum. Now, when we talk about mollusca, we can classify the body into three main parts. Ki part hote pare? There is a head-like structure. Ki re? Eta head. So body, they have got head. Eta ki bolte pari amra? Sheller bhetore je humpta royeche, we can call that hump as visceral hump. And this one which helps in locomotion, ki bole etake? Muscular foot. Very good. So muscular foot. So visceral hump is there inside the snail. Inside this shell there is a visceral hump. Visceral mane ki? Viscera means all the organs present in our alimentary canal. So that is what is called viscera. Now, clear I do? So it's a viscera. So their body is divided into three parts. That is head, visceral hump, and muscular foot. তাহলে muscular foot দিয়ে একটা জিনিস পেয়ে গেলাম আমরা, that they is a locomotory organ for them. It is a locomotory organ for them. খুশি? ঠিক আছে? Yeah. So when we talk about snail, একটু সাইন্টিফিক নেমটা বলে দিই. এটা ধর আমাদের pond snail. This is a pond snail. So its scientific name is going to be Limnia is the scientific name of the pond snail. Even there's another snail that is land snail. এটা pond snail, Limnia. Land snail হচ্ছে Acatina is the scientific name of land snail. Okay, now যখনই আমরা স্নেলের কথা বলবো একটুখানি দেখে নে স্নেলটা. তোরা দেখেছিস, বাট স্টিল আই এম গোইং টু গিভ ইউ সাম অফ দ্য ইনফরমেশন. এর জন্য একটুখানি এর ইমেজটা আমি বের করার চেষ্টা করেছি. সো চলো. ইয়েস,
ওকে স্নেল দেখি আছে ইয়েস দিস ইজ দ্য স্নেল ইয়েস কিরে দেখেছিস তো এটাকে you have seen this now what is so very evident can you see this particular structure which are sense organs tale the sense organs are present on head which is this kind of structure and this kind of structure is called omatophore ki bola hoy etake omatophore Adrija tell me what is the meaning of the term phore phore means what no phore phore 4 rhizophora 4 chromatophore 4 means stalk the word phore means stalk so the stalk which holds the omato means the eye this is present over here this is the eye so the stalk which holds the eye at the top is called omatophore so it's a sense organ আমরা আইকে কি কার মধ্যে ফেলতে পারি সেন্স অর্গানের মধ্যে ফেলতে পারি so we can consider to be the sense organ called eye and this structure is omatophore and the eyes are present over here can you see this portion this is the mouth like structure if this is the head this is the head this is the mouth like portion and this is the muscular foot this is the muscular foot and this is the shell and you can see there is a torsion in the shell torsion মানে একটা প্যাচ আছে can you see this torsion is that torsion দেখেছিস so the torsion can be torsion 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 টা patch এই প্যাচটা রাইট সাইডের হতে পারে it can be left sided if it is right sided that is clockwise then it is called dextral is this clear we are going to talk about that etu clear holo eta ki this is a pond snail or a acatina you can see a conical shape and you can see they are coiled the shell is in a coiled fashion and what is present inside the shell the visceral hump is present that is whole of the digestive system is present inside they are covered inside that structure and this structure which has been produced এটা day 1 থেকে ছিল না এদের it was not produced from day 1 এটা secrete করেছে বডির পার্ট থেকে secrete করেছে let's get back to that particular point এটা বুঝলাম আমরা জাস্ট আমি এটা দেখানোর চেষ্টা করলাম so that you can have a visualization of it yes let's get back so when we talk about the sense organs first let us get into that sense organs নিয়ে কথা বলছিলাম যখন sense organs so sense organs are of 3 types the first one eye is the sense organ and where they have got omatophore that is a stalk omatophore which is the stalk which holds the eye then there is another structure which is called as statocyst which is all very good it is also called as ki bole etage lithocyst ki bole lithocyst and statocysts are there in the muscular foot and their main function is what to maintain equilibrium to maintain balance or equilibrium to maintain equilibrium or balance and the third one is very very important which is called osphradium ki eta what is osphradium ke bolbi what is osphradium ta ki re what is osphradium হচ্ছে it's again a chemoreceptor it's a chemoreceptor আর function কি এর এর function হচ্ছে to test any slightest change in the physical environment of the water মনে কর যে জলে ও যাচ্ছে যে জলের মধ্যে আছে the water body that the pond snail or a snail is present if that water body is having a slightest more amount of acidic secretions বা ওর pH level এ চেঞ্জ হয়েছে they are going to understand that they are going to straight away run from that place বুঝলি স্নেল আছে আর তুই লবণ জল দিচ্ছিস মানে লবণ ফেলছিস ওই জলের মধ্যে ওরা straight they are going to sense that and they are going to start running away from that so they are going to sense by the help of osphradium so they have chemoreceptors and by the help of these chemoreceptors what they can do is they can sense any changes in the physical environment of the water any issues about that come on sir এখানে কি osphradium is water-এর যেই pH level আছে সেটা চেক করে মানে অনেকটা কার্বন কাজ করে
আমাদের বডির কোন কার মতন কাজ করে? দিস ইজ a part of what? Sense organ. তার মানে এর সেন্স করে any slightest change in the body, so they act as a sense organ. Clear? When we talk about phylum mollusca, তার মানে কি বলছিলাম? They have got visceral hump, তাই না? They have got visceral hump. Middle portion এ কি আছে? They have got visceral hump. So if this is the hump, consider this is the hump. This particular, there is a thin fleshy fold. Very good. Thin fleshy fold inside the molluscan body, especially in the hump area. This is called pallium. Pallium, which is also called as mantle. This is also called as mantle. Pallium or mantle. So what happens in this pallium? Within pallium and mantle, what can be present? If this is pallium or mantle, say this is the hump. So there's a cavity inside. There's a cavity inside between pallium, that is mantle, and hump, and this cavity is called mantle cavity. This cavity is called mantle cavity. Now this pallium, it secretes what? This pallium secretes a type of protein. It secretes a type of protein called conchiolin. Conchiolin protein. And this conchiolin protein, along with calcium carbonate, they secrete calcium carbonate. What they can make is, they can make a tough covering. They can make a tough covering over here at the top. তার মানে উপরের ক্যালসিয়াম কার্বোনেটটা তৈরি হয়েছে রাইট ফ্রম ডে ওয়ান, না ভেতর থেকে সিক্রেট হয়েছে? It has been secreted from the mantle, pallium, which is a thin fleshy fold. It's a thin fleshy fold. Now on the basis of this, that কতটা ইম্পর্টেন্ট দেখ, এই শেলের উপর ডিপেন্ড করে we can classify phylum, this mollusca, phylum mollusca, into 7 different classes. Only on the basis of what? Shell. তাহলে shell is very very important for mollusca. Yes? Conchiolin protein is a protein produced from the pallium or mantle, thin fleshy fold. Calcium carbonate is সঙ্গে these two together is being secreted from the mantle. Okay, so these two together makes the particular mantle, makes the particular shell. This is the shell. Okay, so these two make up the shell. Exactly. Tell me, what is the study of shell called? The study of shell is called conchology. The study of shell is called conchology. বল কি করে শেলটা মনে রাখবো? conchology. খনখনে আওয়াজ, conchology. Okay, conchology. The study of shell is called conchology. What is the study of mollusca or study of shell? শেলটা বললাম, আর study of mollusca কি বলা হয়? What is the study of mollusca called? Will you tell me? Study of mollusca is, no, it's malacology. It is malacology. Study of mollusk is called malacology. Clear? বাবা দরজাটা বন্ধ করে দে ঠিক করে। Yes. Fine. Now when we talk about mollusca, they are segmented body or unsegmented body? কি মনে হয়? Very good. They are unsegmented body mainly. মানে in general statement, majority of them they are unsegmented. So the body is not having any segment. Unsegmented body. So unsegmented body. But you know what? When we say something, what is important for our exam is exceptional one. There's an exceptional mollusca having segmented body, and this particular mollusca having segmented body is having commonness with phylum Annelida. কার সঙ্গে commonness আছে? ওর ক্যাটালগুলো কার সাথে কমন? Annelidaর সাথে কমন।
তাহলে অ্যানিলিডার সেগমেন্টেড বডি ছিল, মেটামেরিজম মনে পড়ছে, মেটামেরিজম। তাহলে অ্যানিলিডা and mollusca, annelida and so it is having exceptional why? Because they have got segmented body. তাহলে segments আছে, আর segments থাকার জন্য ওরা exceptional হবে কেন? Because they are the connecting link between annelida and mollusca. And what is that particular organism having connecting link? The connecting link between annelida and mollusca is neopilina. Neopilina is a very, very important example. It's a connecting link between annelida and mollusca, fine, called neopilina. Let me show you this. A figure of that. Neopilina. See, this is the figure of neopilina. They have got a dome-shaped shell. Shellটা কেমন দেখতে? Dome-shaped. They have got a dome-shaped shell, and you can see these are segments. These are segmented body. So they are called neopilina, which is a connecting link between annelida and mollusca. Got the point? Clear, Babu? Sure. So এটা ছিল on the basis of their shell. আচ্ছা. Next, let's get back to the whiteboard. Yes. হলো এটা? So neopilina, exceptional one. আচ্ছা, এদের বডিটা কেমন সিমেট্রি দেখায় এরা? They mainly show bilaterally symmetrical. They show bilaterally symmetrical body, but some of them they are asymmetrical. কারা asymmetrical? যাদের কি আছে? Come on, shell আছে. Those having shell, they show what? Torsion মানে patch. এই প্যাচের জন্য you won't be able to make what? You won't be able to make. You cannot divide into two equal halves in only one plane. They are not going to show bilateral symmetry. So snail is asymmetrical. Fine. Because shell এর মধ্যে ওর বডিটাকে পেঁচিয়ে থাকে, টর্শন বলে এটাকে। ক্লিয়ার? গট দ্য পয়েন্ট? একটু আগে কি বলছিলাম, এই শেলটা রাইট সাইডেড হতে পারে বা লেফট সাইডেড হতে পারে। রাইট সাইডেড টর্শন হয়, then they are called as dextral. And if they have left-sided, this is clockwise. Direction এ যদি মুভ করে শেলটা, then it's called dextral. যদি anti-clockwise, if the movement is anti-clockwise, then we are going to call it as sinistral. Dextral and sinistral movement. Okay. Now, তাহলে bilateral symmetry হয়ে গেল. Tell me what kind of level of organization they show. They are highly specialized. Organ system level of organization. দেখায় ওরা. They show organ system level of organizations. Clear? Yes. Next, Onesha বলবে ট্রিপ্লো না ডিপ্লো? Triploblastic organisms. So they have got three germinal layer in the form of ectoderm. কি আছে? Ecto, meso and endo. So they have got ectoderm, mesoderm and endoderm. Three layers are present in them. All these three layers are present in them. So highly developed. আচ্ছা, এবার বল what kind of circulatory system they have got? Open or closed? কি মনে হয়? What kind of circulatory system they have? Open or closed? Mainly they have got open type circulatory system, and they have got dorsal heart. What is dorsal part? মাটির থেকে ওপরের পোর্শনটা is called dorsal, নিচের দিকে হচ্ছে ventral. So they have got dorsal heart, and they have got few blood vessels which reaches where? Inside sinuses. Sinuses মানে body cavity এর মধ্যে ওটা ছড়িয়ে দেয়. What kind of, if they have got open type of circulatory system, majority of them they have got open type circulatory system. Can you name any one type of mollusca
having closed type of circulatory system, and you know the answer. Closed type of circulatory system. Highly developed, people claim that they can be tamed. কোনো একটা ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা চলছিল, সে কোন দেশে দুটো দেশ রেখে দিলে সে গিয়ে জড়িত হতো কোনো দেশের এটার সাথে। অক্টোপাস, very good. Octopus. So octopus, they have closed circulatory system. Octopus they have got. So this is the only exception. Exception হচ্ছে octopus. Octopus is scientific name of what fish? They're called as, the common name is devilfish. So octopus, they have got closed circulatory system. Closed circulatory system. Now, আমি এটা শুধু octopus বলবো না. Let's talk about the class they belong to. Octopus belong to the class Cephalopoda. Cephalopoda. Shonashish bolbe. What is the meaning of the term cephalo? Yeah, cephalo. Cephalo মানে কি? Shonashish bolche. Octopus devilfish বলা হয়. Very good. Devilfish বলা হয়. ডেভিল তো এতগুলো ওদের দেখতেই তো ডেভিল লাগে। Cephalo means what? What is cephalization? কে বলবে? What is cephalization? কি নাম? Cephalization বলো। Yes. Presence of head. Shan means process. The process of formation of head is called cephalization. Cephalization, formation of head. Who's going to tell me? Name the phylum wherein for the first time they have got shell. They have got head. Arthropoda. Is it? Arthropoda. No. First phylum, invertebrate, having annelida. Arto aage ja. A head-like structure. Platyhelminthes, they have got a scolex. They have got a head-like structure. Platyhelminthes, they have got a head-like structure called scolex. They have got sucker. They have got sucker, and these are hooks. Come on, we have talked about this. And this is the tapeworm. This is a tapeworm. Here. So cephalization means head. So what is cephalopoda? Poda means what? Poda মানে কি? Feet. তাহলে cephalopoda মানে হেড থেকে ফিট বের হচ্ছে। কনসিডার অক্টোপাস। ইমেজটা লক্ষ্য কর। অক্টোপাসের কথা ভাব। মনে হয় না পুরো এন্টায়ার বডিতে হেডই রয়েছে, হেড থেকে পাগুলো বের হচ্ছে। cephalopoda. নাও সেফালোপোডা যেটা মাথার থেকে বেরোচ্ছে, এরকম মাথার থেকে বেরোয় কারারে, দেখি আছে কিনা, দেখি থাকার তো কথা, দেখি রেখেছি কিনা। মাথার থেকে বেরোচ্ছে সেফালোপোডা। না মিস করেছি। নো। ইয়েস। What is it? এই অর্গানিজম দেখেছিস না দেখিসনি? স্কুইড। এটা স্কুইড? এটা কি? এটা অক্টোপাস? বাহ, এটা অক্টোপাস। তোরা শুনেছিস কাটল ফিশ? কাটল ফিশ মানে সিপিয়া। The common name is turtle fish. Can you see this head? If this is head, consider this is to be head. Head থেকে কি বেরোচ্ছে? পা বেরোচ্ছে না? কি রে? So cephalopods মধ্যে ঢুকে নাই? তাহলে sepia also comes under cephalopods. তাহলে cephalopods, they have got closed circulatory system. Let's don't become specific about octopus. Cephalopods যারা আছে, they have got closed circulatory system. Got the point? Which is, তাহলে কারা ঢুকলো? sepia চলে আসলো, they have got closed circulatory system. Octopus, they have got closed circulatory system. দেখি ললিগো দেখেছিস তোরা? দেখি ললিগো আছে কিনা। Yes, this is loligo. This is squid. This is loligo. And this loligo, which is called squid, which I think তোরা এটা শুনেছিস তো, squid শুনেছিস তোরা, তাই না? Squid এর দেখ same way, হেডের পোর্শন থেকে দেখ। So they have got 8 plus 2. 8 over here, 8 plus 2. এই দেখ এখানেও আছে, এই দুটো লম্বা লম্বা। 8 plus 2. So they are cephalopods. So squid, loligo, they are also having what? Closed circulatory system. Example number 3. Example number 4 টা একটু অ্যাড করি।
They're called arcuteutes. 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 Archi মানে কি আজকের না পুরনো? পুরনো। Arcuteutes. They are the largest invertebrate called giant squids. Giant squid. Arcuteutes. They come under cephalopods. Is this clear? দেখ দেখে নে। Arcuteutes. Fine. And you know what? In all this cephalopod, one thing is common. Did you hear that? Yes. One thing is common. And that is, in all cephalopods, like in sepia, बोलो तो shell आचे ना नहीं? अंकिता बोलो, shell है यहाँ पे? Shell नहीं है. कहाँ पे है shell? Shell सर अंदर है. The shell is present inside the body. So they have got internal shell. किसको अपोज कर रहा है ये? Snail. They have got external shell. So shell is the only one যার উপরে বেস করে আমরা ফাইলাম মলাস্কাকে 7টা ডিফারেন্ট ক্লাসে ভাগ করেছি। We have classified phylum mollusca only on the basis of the shell. We have been able to classify them into 7 different classes. So shell is very, very important. And shell is a secretion from where? Inside out or outside in? Inside out. কোথা থেকে তৈরি হয়? Visceral hum, তাই কি? নাকি তার তলায় যে লেয়ারটা mantle. Clear? Very good. So internal shell is present in sepia. Now, when we are talking about internal shell, external shell we have already known. External shell টা প্রথমেই স্টার্ট করলাম। কি ওটা? Snail, limnia আছে, acatina আছে. Tell me, a mollusca having no shell? Yes? Very good. Octopus. They have no shell. They have got no shell. Bujlam? So octopus is an example having no shell. So it's very, very important than octopus. Squid, they have got shell. Internal shell. Squid is a bigger version of loligo. Clear? So cephalopods, সবার থেকে advanced class. আরেকটা কথা বলি, they have got some defense mechanism. জানিস কি আছে the defense mechanism? তোর অনেকগুলো অ্যানিমেশনে দেখেছিস, বল কিছু ছাড়ে না? ইঙ্ক ছাড়ে। The release of ink, is this offensive or defensive action? ওর মধ্যে পয়জন আছে নাকি ইঙ্ক ছুড়ে অন্ধ করে দিল? No, it makes the water hazy so that its predator is not being able to grab hold of them. বুঝলাম না। It's a defensive mechanism. So they have got ink gland, all cephalopods. They have got ink gland. And they secrete this ink and they act as a defensive mechanism. কিভাবে কাজ করে? Defensive mechanism কাজ করে। দেখেছিস তো নিশ্চয়ই কোনো অ্যানিমেশনে দেখেছিস মনে হয়। হ্যাঁ, কোনো অগি অ্যান্ড ককরোচেস দেখেছিস। ওকে, চলো। তো একদম কমপ্লিটলি অ্যামিউজমেন্ট ব্যাপার থাকে না, একটু নলেজও থাকে। ইন টম এন্ড জেরি, আই এম ফন্ড অফ দিস টম এন্ড জেরি। ইন টম এন্ড জেরি ছোটটা ষাঁড় দেখাচ্ছে, ষাঁড়টা জেরির না টমের পিছনে ছুটছে। জল ছিল, জল থেকে ওরা তো সব ভুলে যায় কোথায় যেতে হবে, জল থেকে বেরিয়ে গেছে, যখন মনে পড়েছে আরে আমি ল্যান্ডে চলে এসেছি, তখন ভাবে ও আবার যেতে হবে। তো সাডেনলি ও ঘরের মধ্যে এসে in a glass there was a set of teeth present in a glass, and that shark came over there and took those set of teeth and fixed it. কারণ কি ও কামড়াতে গিয়ে দাঁত পড়ে গেছিল। And you know what is the science behind it? It's completely not, টম এন্ড জেরিটা কমপ্লিটলি কিন্তু অ্যামিউজমেন্ট পারপাস নয়, এর মধ্যে কিছু জায়গায় দেয় সায়েন্স। What is the science? They are polyphyodont. Shark are polyphyodont. What is polyphyodont? Human are diphyodont. আমাদের কটা টিথ সেট আছে? দুটো। মিল্ক টিথ রিপ্লেসড বাই পার্মানেন্ট টিথ, and they have throughout their life as many times the teeth falls off, it's again going to grow. বল, বাচ্চারা ভাববে এটা কি হচ্ছে?
ইভেন তোরাও ভেবেছিলি এটা কি ছিল, বাট ইট ওয়াজ সায়েন্স, qualified on. But let's come back. হয়েছে বাবা? তাহলে এটা ইংল্যান্ড। সো cephalopods they have got ইংল্যান্ড। আচ্ছা এবার চলে আয় আমাদের আগের পেজে চলে আসি, চল। So I think you have got an idea about this cephalopods. So we are going to talk about that later. আচ্ছা আর কি in the head portion, let's come back. In the head portion, what is so very important over here in the head portion? In the head portion they have got eyes like structure, omatophore bollam, sense organs, and then they have got you know their body is very moist. দেখেছিস না পন্ডস দেখেছিস তোরা? তো if তোমরা এদের হ্যাবিটাট কোথায় আছে, what is the habitat? এরা কোথায় থাকে? অ্যাকোয়াটিক হতে পারে বা ল্যান্ড হতে পারে। So their habitat, they can be aquatic or land dwellers, and some of them they are both aquatic as well as land dwellers, like in case of snail জলেও থাকে ল্যান্ডেও থাকে। Now when they are present on water, inside water, they have got gills by which they can respire. So it is by the help of gills they can respire, and ল্যান্ডে থাকতে গিয়ে ওদের কি আছে? they have got pulmonary sac. আমি কার কথা বলছি এটা? I'm talking about what? Respiratory system. No, that is okay, but I'm talking about which snail, which mollusk. I'm talking about snail. It can be land snail like limnia, land snail, or we can also call another snail is there which is called slug, called limax, যাকে বলা হয় স্লাগ। তোরা স্লাগটাকে দেখেছিস, they don't have any shell, বাইরে কোনো শেল নেই, আমি দেখাবো একটু পরে, ক্লিয়ার? So they are having these two types of respiratory organs. When they are inside water, they respire by the help of gills. When they are on land, they respire by the help of pulmonary sac. I'm talking about only snail. আমি যদি জলের তলায় completely aquatic organisms কথা বলিনি। When they are completely aquatic, they would respire by the help of gills, and also they have got, what is the respiratory organ they have got? The respiratory organ is they can, by their general body surface, straight away by the help of diffusion, এরা কি করতে পারে? ডিফিউশনের মতন করে ওরা by the help of diffusion they can exchange the air. Respiratory organs can also be tinidia, but tinidium, C is silent. Tinidium is the respiratory organ. Clear? So that is respiratory organs in there. Acha. Is their digestive system complete or incomplete? Think about the digestive system. The digestive system is complete or incomplete? The digestive system is, come on, complete. দেখো তো বইতে আছে কিনা, NEET NCERT তে আছে কিনা? Digestive system is complete. That means they have got mouth and anus. They have got mouth and anus at terminal ends. আছে? Very good. So digestive system is complete. দিয়েছে? Digestive system is complete. Fine. Digestive system is complete. They have got mouth and anus at two terminal end. Mouth and anus at two terminal end. What is there? আচ্ছা আমরা circulatory system করলাম একটু আগে, তাই তো? Circulatory system এ majority of them are open, only exception is closed circulatory system. Tell me, do they have blood? And if they have blood, what is the color of the blood? Red or blue? Now if their blood is blue, tell me the pigment that they have got. কি আছে পিগমেন্টটা? Cyanin. Very good, cyanin. What is that called? Hemocyanin. So cyanin means what? They have got copper. কি আছে ওদের ব্লাডের মধ্যে? ওদের হিমোগ্লোবিনে কি আছে? Copper. So they have got copper containing respiratory pigment called hemocyanin. So they have got copper containing respiratory pigment called hemocyanin. So that is again very, very important. Okay. Chal. Next. Hello? Yes. Come on to the excretory system.
Tell me, excretory system. So if they are land dwellers, in excretory system, if they are land dwellers, they are going to secrete what? Ammonia? Ammonia ki land na jole? Water. Our land thale ki release korbe? Uric acid. So they can be ammonotelic when they are completely aquatic, and some of them they are land dwellers, so they can secrete what? Uric acid, called uricotelic organisms. Uricotelic organisms. Fine. When we talk about the nervous system, আচ্ছা excretory organ কথা যখন বলছি তাহলে excretory organ এর মধ্যে একটা বিশাল ইম্পর্টেন্ট একটা organ ওদের আছে, and they have got, who will tell me, it's a very important one, organ of Bojanus. Organ of Bojanus, or they are also called as Keber's organ, Keber's gland, but Keber's gland, organ of Bojanus or Keber's gland. Fine. Organ of Bojanus is the excretory organ, and Keber's gland or Keber's organ or Keber's organ. Clear, Babu? So this is the excretory system. Done? Next. Nervous system. So when we talk about nervous system, there are ganglions present in 3 parts of the body. The first part is called the head portion, and the head portion is having cerebral ganglion. Cerebral ganglion. The second part is what? The second part, they have got visceral ganglion or pedal ganglion. Pa mane kothay muscular foote. So pedal ganglion. And the last one, they have got visceral hump, which is called visceral ganglion. So they have got 3 different types of ganglion. And in the last or other videos, আগের ক্লাসেস গুলো আমি বলেছিলাম, 2 same type of ganglion, আদি যা বলবে, 2 same type of ganglion are connected by. This one ganglion is another ganglion. 2 same types of ganglion are connected by. Commissure, bhulish na eta baba. Commissure is very, very important. Commissure. 2 different types of ganglion are connected by. This is one ganglion, this is another ganglion. 2 different types of ganglion are connected by connective. That means cerebral ganglion এর সাথে, consider cerebral ganglion as like this in the head region. These are pedal ganglion. So they are going to join with each other by commissure. দুটো cerebral ganglion ওরা কি দিয়ে জয়েন করেছে? Commissure দিয়ে. And দুটো different ganglion, they are connected by what? Connective. বুঝলাম না আবার pedal ganglion থেকে visceral hump, visceral ganglion, there is another ganglion present over here. Say for example, there is another ganglion present over here, and this ganglion is going to get connected with this. Why? Again, kire 2 different though. Very good, Shiraj. Connected. Any issues with this? কি রইলো আমাদের নার্ভাস সিস্টেম হলো, কি রইলো আমাদের এটা বইতে দেখ, রিপ্রোডাকশন। আচ্ছা এদের রিপ্রোডাকশনটা কেমন? What is their sex? The sex organs are separate, or the sex organ is separate or monoecious? একই বডি দুটো সেক্স। The sex organs they are dioecious. They are sexes separate. Sexes separate. That means they are dioecious or dioecious. Sexes separate or dioecious. Clear? Sexes separate or dioecious. আচ্ছা তার মানে মেল আলাদা বডি, ফিমেল আলাদা বডি। Now dioecious means they are unisexual. They lay eggs. So that means they are oviparous. The sexes is what? The fertilization is internal or external? Fertilization can be internal as well as or external. Okay. Now, development is direct or indirect? What do you think? Indirect. Very good. Development is indirect development.
Development is indirect. Development is indirect. Okay. Indirect means they have got larva? Huh? Okay, let's find it out. They have got larva. So the larva in Neopilina, which is a connecting link between কি বলেছিলাম phylum, Annelida and mollusca. Even the same type of larva is present over here, and that is called trochophore larva. Remember, in Annelida, they have got trochophore larva. They have got trochophore larva. তাহলে এদেরও কি আছে trochophore larva আছে, so they have got trochophore larva. Number 1. Number 2, they have got veliger. The name of the larva is veliger in Pila. Pila is called as an apple snail. Apple snail is called Pila. বইতে দেখ ফিগারটা রয়েছে apple snail এর, সুন্দর একটা apple snail. Apple snail. Clear? আচ্ছা, Glochidium বলে একটা লার্ভা আছে, and this larva is there in fresh water mussel. Fresh water mussel, MUSSEL. Fresh water mussel এর মধ্যে Glochidium larva বলে লার্ভা রয়েছে. Now, a little bit information about digestive gland. এটা ভুলছিলাম আমরা। Digestive gland ওদের কিন্তু একটা দুর্ধর্ষ ইম্পর্টেন্ট হেপাটোপ্যানক্রিয়াস বলে এই digestive gland ওদের আছে, হেপাটোপ্যানক্রিয়াস. They have got hepatopancreas named digestive gland present in them. It's very, very important. Hepatopancreas. Clear? Okay. Now let us classify. Let us classify the whole phylum into 7 different classes. Whole phylum into 7 different classes. So phylum mollusca, যদি আমরা classify করি on the basis of their shell, we can classify them into 7 different classes. 1 2 3 4 5 6 7 দেখি পারি কিনা এখানে ধরাতে। Fine. Number 1 is Aplacophora. Come on. A means what? Without. A means without. A means without. So without what? কি মনে হয়? Without shell. And they are completely marine. They are exclusively marine. You are not going to get them in fresh water. Completely marine. And Aplacophora example টা হচ্ছে Neomania. যখন আমি বলছি সঙ্গে সঙ্গে দেখাতে হবে, না হলে তোরা ভুলে যাবি দেখতে কেমন। This is Neomania. This is Neomania. No shell. Completely worm-like. No shell. So this is Neomania. Yes. এই শেপটা এরকমই থাকে। Neomania. Aplacophora, no shell. Okay? And they are completely marine. Slugও কিন্তু shell নেই। একটু বলেছিলাম না, তোরা দেখেছিস এরকম slug also they don't have shell, but they are not marine. They are land dwellers. তাহলে marine এর মধ্যে marine worm like, and that is Neomania, which comes under Aplacophora. Again, let me come back. Okay, চলো next Aplacophora হলো, তাহলে চল next কি হবে? Monoplacophora. Help me. Monoplacophora. Mono মানে কি? Single. So they have got single dome shaped worm like. কি রে? Dome shaped একটু দেখালাম না? What is that? Single dome shaped shell. কি আছে? In case of Neopilina, একটু আগে ফিগার দেখালাম তো। So this is what? This is Monoplacophora. Number 2. Monoplacophora. So they have got single dome-shaped shell. And they have got worm-like structure segmented. Fine. So
This is a shell. So single dome shaped shell. So example is neopilina. The connecting link between annelida and mollusca. Annelida and mollusca. Annelida and mollusca. The third one, a diagram dilam na, a figure dilam amra. And then third one is polyplacophora. Polyplacophora. Again, poly means what? Many. So if they've got many what? Shells, and they have got, if this is the dorsal portion and this is the ventral muscular foot, in the dorsal portion they have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plate-like structures. They have got 8 plate-like structures in their shell. So shell contains 8 plate-like structure, and you know what? Polyplacophora example is chiton. Example is chiton, and the example is Chetoplura. দেখেন এটুকু একবার, just have an idea. This what is this? Neopilina, worm-like segmented body, and they have a dome-shaped shell. This is shell plate. Can you see from the above? Dorsal portion of that, এটা উপর থেকে দেখা যাচ্ছে। দেখ কটা shell আছে? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So they have got 8 shell, and they are called Chetoplura. Yes. এটা মাস্কুলার ফুট, নিচের দিকে দেখছিস তো, উপর থেকে দেখছিস তুই, কিছুটা নিচে একটা পোর্শন দেখা যাবে, মাস্কুলার ফুটটা দেখা যাবে। তলায় ভেন্ট্রাল মাস্কুলার ফুট আছে, তুই উপর থেকে দেখছিস শেল, বুঝেছিস না? সো দিস ইজ শেল। এটা ওই দেখ, এটা হচ্ছে মাস্কুলার ফুট, দিস ইজ দ্য মাস্কুলার ফুট। আর উপর থেকে দেখছি সেটা 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 shell. So they are chiton or Chetoplura. They are called polyplacophora. দুটো উপর থেকে দেখছি আমরা, এটা উপর থেকে দেখাচ্ছি তো, ক্লিয়ার? Polyplacophora. Next is polyplacophora পরে next, এটা fourth is gastropoda. বল, কে বলবে? সমরজিৎ বলো। গ্যাস্ট্রোপোডা, what is the meaning of this? Gastro means what? आप में है गैस्ट्रो? आप में गैस्ट्रो है? What is the study of stomach called? Gastrology. The study of stomach is called gastrology. তাহলে গ্যাস্ট্রোপোডা means পেটের থেকে পা বেরিয়েছে। কত বেরিয়েছে? পেটের থেকে পা, গ্যাস্ট্রিক মানে মাঝখান থেকে পা বেরিয়েছে। এই মাঝখান থেকে পা কাদের বেরিয়েছে তোরা জানিস? সবকটা ম্যাক্সিমামটাই পড়লাম আমরা। স্টারফিশ, কি রে স্টারফিশে গেলাম কেন? এটা কোথা থেকে বেরিয়েছে পাটা? এটা কি মাস্কুলার ফুট, এটা হেড, এটা কি রে? তাহলে পাটা কোথা থেকে বেরিয়েছে? মাস্কুলার ফুটটা কোথা থেকে বেরিয়েছে? পাটা কোথা থেকে বেরিয়েছে? মাঝখান থেকে না, বডির মাঝখান থেকে? কি রে, ভিসরাল হাম থেকে। তার মানে গ্যাস্ট্রোপোডার এক্সাম্পল, shell present from the cell has the feet, they have been developed from the gastric portion, that is a visceral hump. Example, paila comes first, boite ache example of the scientific name of apple snail. Limnia bollam ekটু আগে, limnia, pond snail. Achatina is another example of pond snail. Achatina is also pond snail. Then Doris, the scientific name of sea lemon. Aplysia, ও লেবু মন দেখতে লাগে, পুরো লেবু মন দেখতে লাগে। Aplysia, it is a scientific name of sea hair. See here, Aplysia. দেখ একটু দেখে নে সিয়ারটাকে রেখেছি মনে হয়, সিয়ারটাকে রেখেছি। See here, what is this?
Apple snail. This is goal, right? Apple এর মতন দেখতে. Apple snail. Fine. Can you see this torsion? এটা দেখতে পাচ্ছিস torsionটা কি? Torsionটা in apple snail the torsion is dextral, clockwise. Dextral. Clockwise. Very good. কিরে কিছু মনে হচ্ছে? কিরে মনে হচ্ছে না? লাভ দেবে এবার হেয়ারটা? See here. Apply shear. See here. কিন্তু আমি তো দেখেই মনে হলো হেয়ার লাগছে, তোরা হা করেছিস, হেয়ার নয়, see here. Here, this is apply shear. This is apply shear. Apply shear, which is see here, which is see here. Apply shear. গেল? Next ball. আর কি, এটা তো দেখেছি। আচ্ছা চলে আয়। আচ্ছা স্লাগটা দেখে নে, হ্যাঁ, লাইম্যাক্স, দিস ইজ স্লাগ। বল দেখেছিস এরকম পাতার উপর দিয়ে দেখিস না? No shell, they don't have any shell, they are called slug. And you can, this is so very evident, antenna is so very evident. এটা কি antenna? আয়ুষী বলবে, আয়ুষী এটা কি জানো, চোখ এটা, what is this stalk called? Omatophore. Omatophore is a stalk. Omatophore is a stalk which holds the eyes. Clear? This is slug. Scientific name of slug is limax. It is also a gastropod. It is also a gastropod. So the next example, I think figure দেখালাম তোদের মোটামুটি। এটা হচ্ছে 8 এক্সাম্পল কি অ্যাড করব? Limax, and that is slug. They are shellless. হয়েছে 4 নম্বর। নেক্সট 5 নম্বর that is scaphopoda. It looks like what? হাতির দাঁত, elephant tusk shell. The shell is tubular. The shell is tubular shell with openings in both the sides. They are called as elephant tusk shell. এটা বইতে দিয়েছে example দেখ। The example is there. Dentalium. And you know the living part is present over here. So this is dentalium. Scaphopoda. The shell is tubular shell with opening in both the ends. বুঝলাম না। Next is what? আচ্ছা এরা মেরিন নাকি? এর আগে যা বলেছি সব কটা মেরিন except গ্যাস্ট্রোপোডা পাইলা। ওকে, আচ্ছা গেল স্ক্যাফোপোডা। নেক্সট কি? 6 পেলিসাইপোডা। Next class is পেলিসাইপোডা, or they are also called as bivalvia. কে বলবি এর এক্সাম্পল কি হবে? They are also called as lamellibranchia. Bivalve. Kire Chandrani pearl. So the pearl oysters, they have got bivalve. The shell is bivalved. Kire বুঝলাম? The shell is bivalved. Example of bivalvia is pinctada. It is called pearl oyster, pinctada. Unio দেখতো বইতে দিয়েছে মনে হয়। Unio, fresh water muscle, দেয়নি? fresh water muscle, Unio. And then lamellidans. So পেলিসাইপোডা। Fine. এদের কটা ভালভ আছে? They have got bivalved shell. Fine. আর কি রে? কত নম্বর? 6. Last 7th. The 7th class is about the most advanced one.
Cephalopoda. Cephalopoda. That means we are talking about what? Their cephala means head. So poda mane legs. So the legs or the feet, they have been developed from the head. Example, octopus. Octopus is having shell or no shell? Octopus is also called as devilfish, and they have no shell. No shell. No shell. Okay, are you all? Loligo, that is squid. Then sepia, that is cuttlefish. Are all? Octopus, loligo, sepia. Then Archaeoteuthis. It is a giant squid. That's all. That's the one which you miss kola boyer portion. We have not talked about radula na. Acha, eta ki bolechilam? It is the largest invertebrate. Largest invertebrate. What is the meaning of invertebrate, Adrian? Without vertebral column. So they are largest invertebrate. Acha, yes. আমরা খুব সুন্দর একটা জিনিস মিস করছিলাম। বল কি ওটা? Radula, the mouth parts. Mouth-এ they have got transverse teeth. এই দেখ এরকম teeth. Yes, they are rasping organ, and they have got transverse teeth. So if this is radula, they have got transverse teeth. এরকম a rows of transverse teeth, and this structure is called radula, which can break down the food into small pieces. So radula is also called as rasping organ. So very, very important about the digestive system. Very good, well done. আর কিছু আছে দেখেন একবার। আর I don't think we have missed anything. I think we have talked about the larva. Chalo. So maximum portion we have completed. ঠিক আছে, দাঁড়া এটাকে সেভ করে নিই। This is mollusca whitey. ওকে, এটার পরে চল। ও আচ্ছা, একটুখানি দেখতে হতো আমাদের বইটা না। বইটা কি দেখবো? আমাদের কোনো মিস করলাম বইয়ে? তো কিছু মিস করিনি মনে হয়। Yes. Phylum Mollusca. This is the second largest animal phylum. Mollusca terrestrial aquatic. Having organ system level, they are balanced symmetrical cytoplastic coelomate. Body is covered by calcareous shell and unsegmented with a distinct head, muscular foot, and muscular visceral hump. A soft and spongy layer of skin. What is this? Mantle over the visceral hump. The space between the hump and the mantle is called mantle cavity, in which feather-like gills are present. They have respiratory and excretory functions. The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains a file-like rasping organ called as radula. I think that is it. Badbaki, dioecious, oviparous, development indirect. Okay, Aplysia. See here, Didi ache boiye. Aplysia has been given. Sepia, cuttlefish, wing chada, also. Dentarium, tuskal, Chitopleura, chiton. We have done it. Next phylum is phylum Echinodermata. চল একটু দেখে নি Echinodermata। কিন্তু এটা স্টার্ট করার আগে আমি একটু তোদেরকে দেখানোর জন্য এইটা রেডি করে নি। দাঁড়া, জাস্ট চেক ইট আউট। এটা আমি সরিয়ে দিলাম। Mollusca, this one. Okay. Phylum Echinodermata. চল জলদি করে জিজ্ঞেস করি যতক্ষণ রেডি হচ্ছে এটা। Tell me the scientific name of devilfish. Scientific name of devilfish. Octopus. Oh, octopus. Scientific name. আচ্ছা, scientific name of devilfish. আচ্ছা, বল আরটা কি? What is the scientific name of the largest invertebrate?
Largest invertebrate. Architeuthis. Architeuthis. Architeuthis, very good. Architeuthis. Tell me scientific name of sea hare. Aplysia. Name the 7th class. It starts with A. Placophora. Placophora. Monoplacophora. Then Polyplacophora. Gastropoda. Very good. Chalo. Next phylum is phylum Echinodermata. Ata means what? Let's break it down into what? The first one, echinus, derm plus ata. Ata means what? Ata means bearing. Ata mane ache. Ki ache? Kothay ache? Derm. Derm mane ki? Skin. Echinus means what? Spines. So spiny skinned organisms. So spiny skinned organism. Okay. Ball. Ki mathay ashe? Echinodermata mane ki mathay ashe? Tell me the organism which comes in your mind. Starfish. It looks like what? Star. Tell me the symmetry. Radial symmetry. Tell me the very, very important aspect about symmetry, which is very, very important. They are radial symmetry. Very good. They are radial symmetry. Starfish, they are radial symmetry. Radial symmetry. We can cut starfish into 2 equal halves in more than one plane. That is good. But what is the larva structure looks like? This is the larva. And the larva is bilaterally symmetrical. That is very, very important. Fine. NEET এটা নিয়ে অনেকবার কোশ্চেন করেছে। The larva is bilaterally symmetrical, but the adult body is radially symmetrical. Adult body is radially symmetrical. Okay. Adult body is radially symmetrical. Galo eta. Next. Yes. Do you remember the term called according to the embryonic development? In the very first class, embryonic development. We have classified organism into 2. মনে পড়ছে একটা প্রোটোস্টোমিয়া আরটা কি রে? Deuterostomia. What is the meaning of the term stomia? Stomia মানে কি? It has come from the word stomology. And what is stomo? Stomo means what? Mouth. So study of mouth is called stomology. So proto means what? First. Are you to tell me? So in these organisms, during development, first mouth develops, and then anus. In case of deuterostomia, কি হবে? ঋষিরাজ, deutero মানে কি? পরে, later. Deutero means what? Later. So later what? Later mouth. First anus develops and then mouth. Very good. First anus develops And then mouth at a distance. and then mouth at a distance. Definitely. Right? Now what is so very important? যখনই আমরা ইকানোটা পড়বো, that maximum all major invertebrates starting from phylum Porifera থেকে phylum Mollusca সবার কি আছে? They are protostomia. But when we talk about Echinodermata,
Echinodermata, they are just like chordates. আমাদের মতনই ওরা behave করে when we talk about their brain development. So phylum Echinodermata to all chordates, all chordata. আমরা কি শো করি? Deuterostomia. Echinodermata, advanced, highly advanced one. So this is very, very important about Echinodermata. Clear, Baba? Very good. আচ্ছা, এদের শেপ কেমন? এদের শেপটা কেমন? আর এরা কি, এদের কি আমাদের ফ্রেশ ওয়াটার পাওয়া যাবে? ল্যান্ডে উঠে আসে? হ্যাঁ স্যার, দীঘায় দেখেছি স্যার, বিচে উঠে আসে স্যার। আর উঠে আসে না বাবা, ওর কষ্ট পেয়ে চলে এসছে, ও ধাক্কা খেয়ে চলে এসছে, আর যে চেষ্টা করছিল তুই ধরে ফেলেছিস সব। ক্লিয়ার? সো বেসিক্যালি দে আর এক্সক্লুসিভলি মেরিন, exclusively marine, there's no exception. There are no fresh waters. Exclusively marine. Next key day, exclusively marine. And their shape can be star-like. In case of asterias, that is starfish, star-like. They can be cylindrical. শেপটা কেমন হতে পারে? Cylindrical হতে পারে। Very good. Sea cucumber. Scientific name বল। Holothuria. Star-like. Asterias. That is starfish. Starfish is asterias. Star-like. হ্যাঁ, কুকুমেরিয়াও আছে, হলোথুরিয়াও আছে। কুকুমেরিয়া সবাই ভাবলো এটা লুজ বল ছিল, ছক্কা মারি। আচ্ছা, ওকে। সো কুকুমেরিয়া, হলোথুরিয়া, সি কুকুম্বার। আচ্ছা, শেপটা আর কি হতে পারে? শেপ হতে পারে ট্রি লাইক, গাছের মতন। এক্সাম্পল, অ্যান্টেডন, দ্যাট ইজ সি লিলি। দেখাবো একটু পরে দেখাচ্ছি, দাঁড়া। সি লিলি, ফাইন। আর কি, আর শেপ কি হতে পারে? সি লিলি। ডিস্ক লাইক হতে পারে, ডিস্ক লাইক। সিন্ডিক্যাল আর ডিস্ক লাইক অনেকটা কাছাকাছি। ডিস্ক লাইকে আমরা ব্রিটল স্টার রাখতে পারি। ব্রিটল স্টার হচ্ছে অফিউরা। Fine, these are the shape. So these are the different types of shape of Echinodermata. আচ্ছা, যখনই আমরা starfish বলবো, so starfish মানে, see, they have got a speciality, and the speciality is, think about over here, they have got a ring. আচ্ছা, these are a radial canal. এটা radial canal, present with every arms. Radial canal, okay. These are radial canal. They are joined with a ring canal. This is a ring canal. And these are, what are this? Radial canal. And along with the radial canal, they have got tube feet. These are tube feet. And tube feet helps them in what? Tube feet helps them in locomotion. From this ring canal, there is a mouth-like structure which we call it as madreporite. So what they do normally, they suck the water. The water gets inside through this particular passage, reaches over in the ring canal. From ring canal, it reaches the radial canal. A radial canal থেকে এটা কোথায় রিচ করে? To the tube feet. And this tube feet, they can change their direction. যদি উপরে যেতে হয়, জোরে ওয়াটারটাকে নিয়ে ধাক্কা দেবে নিচের দিকে। So they are going to float over there. They are going to move upside. যদি ওদিকে যেতে হয়, তাহলে টিউব ফিটটাকে এদিক ঘুরিয়ে দেবে। So that is what is called as water canal না vascular? Water vascular system. Canal কোথায় ছিল জানো? Porifera. So they have water vascular system. They have
This is a unique feature in them. They have got a water vascular system. Clear? And all around their body they have got what? Spines. Arms e ki ache? Spines ache. They have got spines all around their body. এবার ভাব সনাশিস ও জলে ডাইভ করেছে আর দিয়ে ধরেছে ওর হাতটা, একটা আর্মটাকে ধরে ফেলেছে, ঠিক আছে, সনাশিস ধরে ফেলেছে। Immediately what they can do is they can remove this arm by the process of autotomy. What a specialty! Autotomy. Tomy means what? Removal. Auto means what? Removal. Auto means what? Tomy means removal. Auto means what? Self. So they can self break off their parts of the body. সনাশিস ভাবলে আমি ধরে নিয়েছি, সার্ফিস ধরে নিয়ে এসেছি, ওপরে গিয়ে ও মাকে দেখাবে, দেখে একটা হাত দেখাচ্ছে, বডি কই, বডি দূরে গিয়ে টাটা দেখাচ্ছে, বলে হাত নিয়ে খুশি থাকো, ছেড়ে দিয়েছে, স্যাক্রিফাইস। ইয়েস, অটোটমি। যারা গেকো লিজার্ড, gecko is not wall lizard. Wall lizard is hemidactylus. Lizard also shed off their tail. Very good. তার মানে যদি এরা অটোটমি করতে পারে, they can remove their body part, তার মানে their regeneration power আছে, they have got great regenerative power. আবার হাতটা হয়ে যাবে, they have got great regenerative power. Regenerative power. বুঝলাম না আরেকটা স্পেশালিটি বলি। হ্যাঁ বল। লেগস না, ওর শুধু টেল ছাড়তে পারে, ও আবার টেলটা গ্রো করে যাবে, টেলটা ছাড়তে পারে নিজে, টেলটা ফেলে দেয় না, টেলটা শুধু পড়ে না, লিজার্ডের টেলটা আবার লাফায়, আর তুই ভাবিস যে ওটাকে মেরে ফেলেছি, আর ওইখানে গিয়ে ওকে টাটা দেয়। গট দ্য পয়েন্ট? সো দ্যাট ইজ অলসো হোয়াট, কি এটা, ডিফেন্সিভ মেকানিজম। সো অটোটমি। আচ্ছা, এবার আয় একটা কথা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, evisceration. They have the mechanism of this. মনে কর সনাশিস ধরবেই ওকে, অনেকক্ষণ জ্বালাতন করছে, ও ছুটে বেড়াচ্ছে, ও বিমোজন যাচ্ছে, ও ভাবছে বাবা এ তো, so starfish is going to get angry. So if they are stressed, they have a mechanism that they can take out their whole visceral organs through their mouth. ওরা পুরো visceral organ কে মুখ থেকে বের করতে পারে। Exactly. And that is called evisceration. E মানে বেরিয়ে, বের করে দেওয়া, ফায়দা, ও ভয় পেয়ে যাবে। Evisceration. বুঝেছিস বাবা? Evisceration. So even বাবা ওরা বের করে ছেড়ে দেয় না, আবার নিয়ে নেয় মধ্যে, ঠিক আছে? Evisceration. So this is a mechanism, very important. So when they are angry or they are tensed, they can go for evisceration. That means they can take out the whole of visceral organs through their mouth. Clear baba? আচ্ছা, মাউথটা নিচের দিকে না উপরের দিকে, ভেন্ট্রাল আর ডরসাল? তাই? হ্যাঁ, মাউথটা ভেন্ট্রাল আর ডরসাল? ভেন্ট্রাল নিচে, মাউথ ভেন্ট্রাল, অ্যানাস উপরে। মাউথ ভেন্ট্রাল, mouth present in ventral and anus is dorsally placed, dorsal. Clear? Acha. Evisceration is very important, a special feature that they have got, along with water vascular system. আচ্ছা বাবা, ওদের স্কেলেটন, আচ্ছা ওদের কি ধরনের, চল একটু দেখে নি বেসিক লেভেল। দে আর ট্রিপ্লোব্লাস্টিক। অর্গান সিস্টেম না নেই? অর্গান সিস্টেম ডেফিনেটলি হাইলি ডেভেলপড অর্গান সিস্টেম। আর বল, অর্গান সিস্টেম লেভেল অফ অর্গানাইজেশন। দে আর সিলোমেট, completely eucoelomate. Respiration করে না কি মনে হয়? Respiration করে। And you know there are some structures. Respiration এ কয়টা structures আছে?
Fine. They have got genital bursae. They have got genital bursae. They have got cloacal respiratory trees. Bursae, B-U-R-S-A-E. Respiratory trees. They have got dermal structures. Skin structures থাকে, dermal structures by which they can respire. Genital bursa এটা আছে ব্রিটল স্টারের। আর ডার্মাল স্ট্রাকচারস কে আটা কথা বলা হয় ডার্মাল ব্র্যাঙ্কি রয়েছে স্টারফিশের, দ্যাট ইজ অ্যাস্টেরিয়াস। এই অ্যাস্টার মানে কি রে? স্টার তো। সো ইউ ক্যান রিমেম্বার বাই অ্যাস্টার থেকে স্টারফিশ, অ্যাস্টেরিয়াস মানে স্টারফিশ। জেন্টাল বার্সে এটা কার আছে? ব্রিটল স্টার। Brittle star means Aphura. Brittle star. আমি তোদের দেখাবো। Cloacal respiratory trees. They are present in sea cucumber or cucumaria. Or sea cucumber. Cloacal respiratory trees. These are not there in your book. And peristomial gills are present in sea urchin. Yes. Peristomial gills are present in sea urchin. Or sea urchin এর synonym হচ্ছে Echinus. ক্লিয়ার বাবু? সো এই হচ্ছে তো ওদের রেসপিরেশন, নেক্সট পয়েন্ট, when we talk about their larva, বল ডেভেলপমেন্টটা কেমন ওদের? ডেভেলপমেন্টটা ডাইরেক্ট, ইনডাইরেক্ট। So they have got different types of larva. Key larva in case of starfish, that is in case of Asterias, they have bipinnaria larva. তোরা একটু দেখে নে ফিগারটা, দেখ এটাকে কি মনে হচ্ছে? এটা গাছের মতন লাগছে, ট্রি লাইক। এটা হচ্ছে সি লিলি, অ্যান্টেডন। দিস ইজ অ্যান্টেডন, সি লিলি। ফাইন। আচ্ছা, এটা গাছের মতন লাগলো, এটাকে কেমন লাগলো? ডিস্ক লাইক। কি এটা? সি আর্চিন, ইকাইনাস। এটা যে ইকাইনাস, সি আর্চিন। আর মাথা রাখবি সি আর্চিনের মধ্যে দে হ্যাভ গট আ রাস্পিং অর্গান জাস্ট লাইক র্যাডুলা। মনে পড়ছে? রাস্পিং অর্গান কল্ড Aristotle lantern. এদের feeding apparatus, they act as a feeding apparatus. Aristotle lantern is present. Lantern, L-A-N-T-E-R-N. Feeding apparatus, just like radula, feeding apparatus, they break down the food stuff. And this is sea urchin. Standing name is what? Echinus. দেখ দেখতে কেমন। এটা গেল। নেক্সট, this is sea lily. This is what? Brittle star. আচ্ছা, ব্রিটল স্টারের একটা স্পেশালিটি আছে। What is the specialty in brittle star? Brittle star, a digestive tract incomplete. In brittle star, their digestive tract is digestive. Their digestion is incomplete. That means they have got mouth, no anus. Incomplete. So this is brittle star. Synonym কি? Brittle star synonym কি? Aphura. দেখ বইতে দেখ। Aphura, brittle star.
Ophura. Ophura is the scientific name of brittle star. So the diastasis tract is incomplete. Normally, huh? Scientific name. Ophura. Ophura. O-P-H-I-U-R-A. What is this? This is. Sir. Huh? So the anesthesia expression. Very good. Same one. Same one. In a starfish. In a starfish called Asterias. After bolchili Ophura, it is Ophura. Ophura. Okay. একটু বইয়ে দেখতো সবকটা এক্সাম্পলস গুলো মনে হয় আমরা টাচ করে ফেলেছি। We have touched all the examples. Very good. that আসছে। এদের নাইট্রোজেনাস ওয়েস্টটা কি মনে হয়? What is the nitrogenous waste? They are purely marine. So what should be the nitrogenous waste? Ammonia or ammonia? আচ্ছা ডেভেলপমেন্ট বুঝছো না, ইনডাইরেক্ট ডেভেলপমেন্ট। আচ্ছা স্টারফিশের কি বাইপিনারিয়া, ব্রিডল স্টার। ব্রিডল স্টারের সাইন্টিফিক নেম কি? অফিউরা, তাই তো? অফিউরা, অফিউরা। So what is Ophura scientific name? So what is the larva name? Ophiuropluteus. Pluteus. Ophiuropluteus. Fine. Brittle star. Tell me the other one. Brittle star এর পরে কি আছে? Brittle star এর পরে sea urchin আছে। Sea urchin. Sea urchin মানে scientific name কি sea urcin এর? Echinus. Echinus. তাহলে কি হবে এর নামটা? Echinopluteus. The name of the larva is Echinopluteus. Pluteus. Pluteus. Echinopluteus. আরটা কি আছে? Sea cucumber. Sea cucumber. Sea cucumber. Sea cucumber এর scientific name কি? Cucumaria বা হলোথুরিয়া। হলোথুরিয়া বা cucumaria বা cucumaria. What is the larva name? The larva name is Auricularia. Auricularia. This is the name of the larva. So larva naam bollam, that means they are indirect development. They show what kind of development? Indirect development. The fertilization is external or internal? Fertilization is external or internal? External. Fertilization is external. Fertilization is external. Fertilization is external. Sir, Plurula larva কি স্যার? হ্যাঁ? Plurula larva. Plurula larva. Plurula. Yes. রাষ্ট্রপতিকে দেখেন তাই লেখা আছে। কার নামে লেখা আছে? এই সাইন্টো লার্নাকার আন্ডারে পরিস্থিতিতে লার্ভা। স্টারফিশ বাইপিনারিয়া প্লিউরিলা হতে পারে। বাইপিনারিয়া আছেই। ফাইলাম ইকাইনোডার্মাটা। ফাইলাম ইকাইনোডার্মাটার 5টা ক্লাস। কটা ক্লাস? There are 5 classes. The 5 classes are there. Okay? The first one is acha AHE CO aheco क्या है? aheco Asteroidea. বল কি আছে নাম? Aster means what? Starfish. চলো Asterias. Asterias, starfish. Starfish. What is this? H. Holothuroidea. Holothuroidea. Example কি হবে? Sea cucumber. Holothuria বা Cucumaria. Cucumaria. এটা কি হবে? Echinoidea. Echinoidea. Example কি হবে? Echinus. That is sea urchin. এটা কি বললাম? They have got a feeding apparatus named Aristotle lantern. They have got a feeding apparatus named Aristotle lantern. Aristotle lantern. Lantern. C for Crinoidea. Crinoidea. Example ki Antedon. Sea lily. Antedon scientific name of sea lily.
Right. And this is what? A furoidea. A furoidea. Example key. A fura. Ball. Ki naam? Brittle star. Tar. Synonym of brittle star. A few Rydia. Roidea. Rydia. Holothuroidea. Thuroidea. Echinoidea. Crinoidea. Oidea. ওটা কি হবে? A furoidea. A fura. These are the different types of what? Class under phylum Echinodermata. Just check it out. আচ্ছা এটা দেখে নিন. Just check it out from your NCERT. NCERT মনে হয় চলে গেছে. দেখ তো NCERT তে কোনো পয়েন্ট আছে যেটা মিস করেছি আমরা? Have you missed any point? Sir, is it dioecious? They are dioecious. External dioecious Echinodermata. Dermata. Whiting. আচ্ছা শোন. Echinodermata. Whiting. What about the nervous system? The nervous system কেমন হতে পারে? যখন স্টারফিশকে সোনাসিস ধরেছিল, স্টারফিশ বুঝে গেছিল তো ধরেছে আমার হাত। The nerves আছে। So they have got a central, remember ring canal? তাহলে ring canal চারিপাশে they have got ring circumpharyngeal ganglion type structures, nerves like structures. Nerves তো হবে না, ganglions থাকবে। And those ganglions they separate, they diverge into the radial canal. তার মানে রেডিয়াল ক্যানালের প্রত্যেকটা আর্মস এর মধ্যে ওখান থেকে রেডিয়াল নার্ভস রয়েছে। তাহলে মাঝখানে গোল নার্ভ, সার্কামেট্রিক নার্ভ রিং, and then they get where diverge into radiate into the different radial arms. বুঝলাম না তার জন্য আর্মে ধরলে ওরা বুঝতে পারে, তখন ভাবে যে কেটে ছেড়ে দিই, অটোটমি। দিস ইজ হোয়াট। বলছি তাহলে কি সেন্ট্রিক ক্যানালটা মধ্যে একটা গোল করে টাইপ দিয়ে থাকে? হ্যাঁ, চারিপাশ দিয়ে থাকবে, আর করে আবার রেডিয়েট করবে টু ডিফারেন্ট আর্মস। প্রত্যেকটা রেডিয়াল ক্যানাল একটা রেডিয়াল ক্যানাল রেডিয়াল আর্মে যাবে, রেডিয়াল আর্মে যাবে। ক্লিয়ার বাবু? আই থিঙ্ক উই হ্যাভ মেড ইট। আচ্ছা, এদের বডিটা কি হয়? ক্যালসিয়াম থাকবে না কি মনে হয়? খুব ইলাস্টিক না একটু শক্ত? ধরেছিস তো? সফট। কি রে? সফট, খুব সফট না একটু শক্ত? They have got calcareous plates. They have got calcium rich plates inside. Calcareous plates. Clear? That's all about phylum Echinodermata. So from next day we are going to start with hemichordata, and we are going to get into all chordates, which is very very interesting because chordates ওরা জানিস problem হয় in vertebrata because you are not being able to see them normally. ঠিক আছে? That's all. If you got any questions, you can ask me. Otherwise, আজকের জন্য that's all for today. Clear? দাঁড়া।